පළවෙනි ලෙක්චර් එකට ආවට පස්සේ මාව අතර මම වගේ හැඟීමක් මට දැනුණා. මොකද මම ඉගෙනගෙන තිබුණේ ඉතිහාසය ඒ විදිහටම පිළිගන්න එක. අතීතයෙන් එන විදිහ ඒක සිද්ධ වුණා. එහෙමමයි කියන මතය. We learn about Vijay and we learn about how he's the father of the Sinhalese race. And yes, we do bring up like for A levels and even 4 levels, you will learn a bit about the Jaffna kingdom. But it's like in passing, inconsequential. And if you notice in Sri Lankan history, and this is what historians like Indrapala say as well, the foreigners are always the Tamils, they are the invaders. And the people who were here and protecting the homeland as such were the Sinhalese. But actually, if you read history properly, you will notice that Tamils were as much part, once they had settled here, they were very much part of Sri Lankan society. ඉතිහාස අධ්‍යයනය කිරීමේදී මටත් අවබෝධ වෙලා තියෙනවා අපට ගුරුවරු ගන්නලා තියෙනවා ඇත්තම රජවරු කරපු දේවල් ආගමික ඉදිකිරීම මෙවුව තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ ගොඩාක් දුරට සාමාන්‍ය ධනය පිළිබඳ සඳහන් කිරීම ඉතාමත් අල්පව තියෙන්නේ ආගමික බුදුදහමට වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ඒකට හේතු වෙන්නේ රජවරු බෞද්ධයෝ වෙනවා මම හෙට දින ගුරුවරයෙක් කියලා ගිහිල්ලා එකපාරකට ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා ඒ පන්තිකට උගන්වන්න පටන් ගත්තොත් මේ ඉතිහාසය කියන්නේ ආඩ ජනවාස බිහිවෙන්න කලින් තිබිච්ච එකක්. ඒක ක්‍රිස්තු පුර 1300 විතර නම් තිබුණා. ලංකාවේ ජනවාස බිහිවුණේ ඉන්දියාව කියන ක්‍රමයට නෙමෙයි. ඉන්දියාවෙන් නෙවෙයි ආරෙන්නා. ඉන්දියාවේ ආරෙන් වෙනකොට අපේ ජනවාස බිහිවෙලා හුඟක් කල් එහෙම කියලා එකපාරට මම කිව්වොත් කියන්නේ සමහර වෙලාවට මුළු සමාජයෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යයෝ අතරින්ම ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. විදුහල්පතිතුමාගේ අධ්‍යාපන පද්ධතියම ප්‍රතික්ෂේප වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතිහාසය හදාන්න ශිෂ්‍යයෝ විදිහට දැන් අපි ඉතිහාසය සංවර්ධනය කරලා දැන් මේ ඇත්ත ඉතිහාසය කියලා අපි හිතන දේ අනාගතයට ගෙන යන්න නම් මේට වඩා ප්‍රමාණ අධ්‍යාපන එක වැඩපිළිවෙලක් ගන්න. Teaching history is a quite controversial issue, especially in a country like Sri Lanka, where competing historical interpretation play a major role. History writing tends to compartmentalize history as belong to one particular community or a group, and there you see exclusions, like certain ethnic groups are sort of seen as groups that have not contributed to Sri Lanka's economy, politics or society, and one particular group may seen as contributed more to Sri Lanka's history. Each ethnic identity tended to justify they produce their own histories, and so then when it comes to school education, whatever in the the syllabuses, curricula, so they had the teachers, their communities have devised their own mechanism to give priority to their interpretation. History is a discipline that study the past events and phenomena through a particular problem, and then we do a scientific investigation and try to see why that particular event or phenomenon occurred and what was the rationale behind that in a past society where we actually don't know, right? So then to come to a certain understanding about it, so we wanted to expose students to this way of learning. What we try to do is to not to say that this interpretation is wrong, that interpretation is right, and so that is not what we were trying to do. What we were trying to do is to prepare students in order to approach these competing polarized versions, mature, intellectual manner. The other idea was to expose them to see there are not only one kind of like dominant linear type of history existing, there are sub-histories as well. Also to give them an opportunity to understand that diverse interpretations are possible on a particular historical object, historical space, and historical interpretation. වෙනස් ආකාරයකින් දකින්න සත්‍ය ආකාරය හොයන්න උත්සාහ කරන පිරිස් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේකට බොහෝ විට දේශපාලන සංස්කෘතික ආර්ථික හේතු සහ යටත් විජිතවාදී ආකල්ප
මූලික හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකල්ප වලින් බැහැර වෙලා බොහෝ විට සත්‍ය හොයාගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාවය දැන් මතුවලා තියෙනවා. මොකද අලුත් රටක් අලුත් ජාතියක් අලුත් හැඟීමක් අවශ්‍ය කාලයක මේ වගේ අදහස් වලට යන එක මම හිතන්නේ සියලු දෙනාටම වැදගත්. We use like both traditional and non-traditional ways of teaching. One thing is like we did this workshop lecture series where we brought a knowledgeable person of a certain field, and then he or she presented their ideas through their own research work, where students were exposed to different way of looking at history. With that, they were allowed to do teamwork, group discussions, and also do presentations. And also taking them to the site where actually you can see what has happened, what was happening. And then to sort of compare and contrast what they have already learned throughout their childhood. And then to engage with these ideas and to think different. Ours is not simply an exchange program. It is a critical engagement between the two communities. மாணவர்களை ஒரு வித்தியாசமான அவர்களுக்கு இந்த புதிய அணுகுமுறை அவர்கள் மத்தியில் இப்போ தான் விதைக்கப்படுகின்றது. ஆனபடியினால் அவர்களும் இத்தகைய போக்கிலான விரிவுரைகள் தொடர்ந்து செயற்படுத்துகிற போது ஆர்வத்தோடு பங்கு கொள்வதற்கான ஒரு முன்னோடியாக இது இருக்குமென்னு நான் நினைக்கிறேன். When you are exposed to different ways of looking at history, that is going to be in your mind, and the impact will be long lasting. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ෆීල්ඩ් එකට එහෙම නැත්නම් ශේෂ්ත්‍රයට යන්න ඕනේ. ඒ ශේෂ්ත්‍රයට ගියාට පස්සේ තමයි තමන් ගාව තියෙන දැනුම එකක් ඇත්තද කියලා හොයාගත්ත හැකි. එහෙම නැත්නම් මේ දැනුම ප්‍රමාණවත්ද කියලා හොයාගත්ත. නැත්නම් අපි තව නිගමනට යනවද කියන හොයාගත්ත. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩ පිළිවෙල හරහා අපිට පුළුවන් වුණා මේ අභ්‍යන්තරයෙන් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ අභ්‍යන්තර අධ්‍යයනයේ මිදිලා ප්‍රායෝගික සමාජයට ගිහිල්ලා අපි මේ ගන්න දැනුම ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකයිද කියන එක හොයාගන්න අපිට පුළුවන්. இந்த சந்தர்ப்பம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமாக அமையும். ஏனெனில் ஏனைய மாணவர்களுடன், அதாவது சிங்கள மாணவர்கள் எல்லா மாணவர்களிடமும் நாங்கள் கலந்துரையாடி அவர்கள் மத்தியில் வரலாறு தொடர்பாக என்ன கருத்து இருக்கிறதோ அந்த கருத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அதனால் எங்களுடைய இருக்கின்ற வரலாறு தொடர்பாக இருக்கின்ற கருத்துக்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த முடியும். எனவே இது ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். It is a critical intellectual space compared to the usual the classroom teaching. Bringing students from Jaffna to this program, which sort of gave us a way to expose students to a way of looking at history very different from them, and they had their own version of history about the same idea or concept. For example, who came to Sri Lanka first? Like who were the early inhabitants of Sri Lanka? What connections they have with present day of ethnic groups? Like these ideas were very competitive as well. So there were live discussions, debates, and there were disagreements, there were clashes, but finally at the final workshop we could see that they somehow found a way to deal with these ideas rather than excluding them from their own way of looking at history. I think that was the most important outcome of this project for me. I think our society is such that we are afraid sometimes to discuss issues. We don't want to hurt the other person. So we prefer to keep our prejudices to ourselves and actually not talk about it. So I think it's great that we spoke about certain prejudices or certain ideas that we feel strongly about. They come out at these workshops. විශ්වාසරක යුද්ධයක් අවසන් වෙලා තිබුණු කාල පරාසයක අපිට පුළුවන් වුණා හුදකලා වෙලා තිබුණු චින්තන කඳවුරු දෙකක් එකට එකතු කරගන්න. යාපනයේ උතුරු නැගෙනහිර මතවාදයත් දකුණේ මතවාදයත් මෙතෙක් කල අපිට මේ ඔවුන්ගේ අදහස් සම්ප්‍රේක්ෂණ වුණේ මාධ්‍යයෙන් විතරයි. ඒක වෙනගෙන දෙතුයිකව ලබා දුන්නු තොරතුරක් මිසක් ඔවුන්ගේ හෘද සාක්ෂියට ගවාපු දෙයක් නෙමෙයි. මේ ජනතාව තුළ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ ඔවුන් තුළ පළපදියම් වුණු දේවල් ඊට පස්සේ තමන් දරන්නා වූ පෞද්ගලික මතවාද ඔක්කොම එකට මිශ්‍ර කරගෙන ප්‍රායෝගිකවේදී අත්හා බැලීමේ හැකියාව මේ ව්‍යාපෘතිය මගින් අපිට ලැබෙනවා. Getting students from other universities, it's not only students from Jaffna, students from Peradeniya, Kalaniya and Jayawardhanapura. So they also, there are
different ways of teaching history, and sometimes they also come with very different ideas about culture, history, and heritage. So what happened in this workshop, in my point of view, all these ideas have met together and clashed, and therefore students were able to clarify many ideas we already have taught in the class. I think in that sense it was very good, because students have understood, instead of history there are histories. For example, so one of the popular sites that we visited, Polonnaru, which was a site where you have the different cultural elements, Hindu, Buddhist, and the many other traditions. So then we asked the students to identify the place, and also to discuss with the others, right, and come up with their own interpretation, and then listen to the other interpretation. நாங்கள் பொல்னறுவியல் பாட கட்டுறங்களில் வந்து தமிழத்தையும் சிங்களத்தையும் இந்த கலைமரபுகள் இந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் கலந்து தான் இருக்குது. ஆனால் பொதுவில் தமிழருடைய பொல்னறுவில் காணப்படுற விகாரைகள்லையும் தூபிகள்லையும் வந்து தமிழ் சிற்பங்கள், தமிழருடைய பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கிற சிற்பங்கள், குறிப்பாக தென்னிந்திய கலைமரபு சிற்பங்கள் காணப்படுது. அதால் வந்து தமிழருடைய பண்பாடும் சிங்கள பண்பாடும் சேர்ந்த ஒரு நிலை தான் காணப்படுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். අපි එකිනෙකාට වෙන්වෙන්ව ඉතිහාසයක් ගොඩනගා ගැනීම කියන එක කොතනකවත් කරන්න බැරි බව යාපනයෙන් අප අපේ ශිෂ්‍යයන්ට වගේම දකුණෙන්ගේ අපිටත් තේරෙනවා. මේවා කිසිම දෙයක් පාරිශුද්ධ නැහැ. භාෂාව ගත්තත් භෞතික වස්තුන් ගත්තත් මේ තුල මිශ්‍ර වීම තිබුණා. සිංහල භාෂා නිර්මාණය වීම සඳහා දෙමළ භාෂාවේ ආభాෂය විශාල වශයෙන් ලැබිලා තිබා. ආහාර ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, භාවිතා කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්, සංස්කෘතිය වෙන්න පුළුවන්, අපේ ආගම සම්බන්ධ සිරිතුරිත වෙන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් ද්‍රවිඩ දේවල් අපිට ලැබිලා තිබුණා. ඒ නිසා අපිට පෞද්ගලිකව ලැබුණු නිගමනය තමයි මේ කිසිම දෙයක්, කිසිම චින්තනයක් පාරිශුද්ධ නැහැ කියන කාරණාව. Actually, all of us are mixed. I mean, we love to say we are maybe, okay, I'm Sinhalese or I'm Tamil, but the reality is we are an island, and we are an island of migrants. Yes, some of our ancestors may have come 2,000 years ago, some may have come 500 years ago, but I think the point at the end of the day is we are mixed, and it would be great if we could look beyond actually racial identity. Now it's not very difficult for them to listen to the other. Like for example, now they know that it's not only their own idea about history. There are other ideas. මතවාදයක් ඉදිරිපත් කළ පළියට ඒක ඔවුන් සතු වෙනවා කියන කාරණාව සිදු නොවන දෙයක් කියන එක අපිට අවබෝධ වෙනවා. මොකද අපි දැන් සිංහල චින්තනය තුල ගත්තොත් එහෙම අපි කට්ටිය දරුවොත් මතවාද කිහිපයක්. ද්‍රවිඩ චින්තනය තුල ගත්තොත් ඔවුන් දරුවොත් මතවාද කිහිපයක්. I'm extremely happy that that we at least managed to to produce some kind of intellectual resources to cope up with this post-war situation in a more democratic and reconciliatory manner. Seems almost like a reconciliation workshop because it's bringing together communities. But that doesn't say that it's going to eradicate all the differences we have, and also it's going to eradicate the ideologies we carry. When issues are brought up, they have to be dealt with in the sense that you can't have somebody saying, well, I've done this research and this is what I found, accept it or just let it be. I think there needs to be a mediator who will actually be at the workshop, who is maybe trained or able to deal with conflict issues that come up, and is able to bring some sort of a solution to issues that are very controversial. I know that there can't be a perfect solution, but it would be great if an attempt was made to mediate between the two groups, because I think what could happen is you come from very different areas of the country or from very different identities, and you meet at this place and you already have your ideas or your prejudices. And when you come here, if something small happens and you personally are upset by it, prejudices could be reinforced. මම හිතන්නේ මේ වගේ වැඩ පිළිවෙල තව ඉස්සරහට යා යුතුයි. හැබැයි මේකට මීට වඩා මාධ්‍ය ප්‍රචාරණයක් හෝ මේකෙන් මේ විද්‍යාර්ථීන් ගන්නා වූ නිගමන මේවා සමාජයට ගෙනියන්න ඕන. මොකද අපි එතන තුල පෞද්ගලිකව අපි විවිධ මතවාද වලට ලක් වුණා. අපි මේ දැනුමෙන් ඊළඟට දෙවෙනි කාරණා අපේ තර්ක වලින් ඊළඟට අපි ලද මෙතෙක් කල අපි ගොඩනගාගත්ත නිගමන වලින් අපි ගැටුම් වලට ආවා. අපි ඒක වාග් ගැටුමක් බවට පත් වුණා. ඒ වාග් ගැටුම
තුළ සමහර අපි නිගමනවලට ආව. සමහර ඒවාද අපි පරාජය වුණා. සමහර ඒවා අපේ මතවාද ඔවුන් නිෂේධ කළා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මතවාද අපි නිෂේධ කළා. සමහර ඒවා අපි එකඟ වුණා. ඉතින් මේ නිසා මේක ඉතාම වැදගත් වැඩපිළිවෙල. මේක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ප්‍රායෝගික සමාජයට ගෙනියන්න. මොකද අවසානයේ අපි තේරුම් ගත්තේ තමයි එහෙම පාරිශුද්ධ නිගමන ගන්න බෑ. ජාතික අනන්තතාවයක් ජාතික ඒ කියන්නේ ජාතික වශයෙන් මිනිසුන්ට මේ චින්තනය සම්බන්ධව උරුමය සම්බන්ධව පාරිශුද්ධ භාවයක් ගන්න බෑ. මේවා අපි තේරුම් ගියා. නමුත් අපි පෞද්ගලිකව ගත්තට පස්සේ අවසානයේ කවදාවත් නොදකපු අපි සමහරලාට අවුරුදු 30 වසරක යුද්ධයෙන් පස්සේ ප්‍රබල ලෙස බද්ධ වෛරකින් හිටපු මේ විද්‍යාර්ථීන් එකට එකතු වෙලා අවසන් මොහොතේ ඉතාම සතුටින් හිටියා. උන්ට මේ මතවාද පොතට පමණක් සීමා වෙච්ච ඒවා කියලා සමහර අවස්ථාවලදී අපිට තේරුම් ගියා. சிங்கள என்ற இனத்தையும் பௌத்த மதத்தையும் முன்வைத்துத்தான் அது கூறப்படுறது. அதனை 100% ஒரு வரலாற்று நூலாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்லி யாழ்ப்பாண வைபவமாலையும் ஆதாரமாக மகாவம்சத்துக்கு ஆதாரமாக வைத்து வரலாற்றை நோக்கலாம் என்று சொல்லி. Takes a lot of effort, and I think in Sri Lanka we really need to make that effort, because otherwise we could maybe live like this for the rest of our lives without really understanding our neighbor's point of view, without really attempting to get to know them. It is also important to add that how timely this exercise have been. We tend to think, okay, in politics or in universities, everything has to have a racial or ethnic connotation. And I think Sri Lanka needs to get beyond that point. A Tamil should be able to represent everyone in Sri Lanka as much as a Sinhalese should be able to represent everyone.